We know you had a long flight coming into Singapore. Can you tell us how the quarantine process and the travel process has been going? Мы знаем, что у тебя были проблемы с прилетом. Как все это прошло? Как себя чувствуешь? Все хорошо. Прохожу акклиматизацию. Everything is good. Slowly, my acclimatization is getting well, so everything is fine. After a strong run in featherweight, why the decision to make that big move up to lightweight? Did you feel like you needed to leave featherweight because of your size? Почему вы решили поменять свой division на выше? Что повлияло на это? Ну, я уже возрастной боец, и с возрастом мне тяжело уже гонять вес, поэтому. So, I'm a fighter in an age in an age fighter, and then for me it's getting harder to cut weight. So that's I guess that's the main reason of why I've changed my division. This question here is from Asian Persuasion MMA. Your lightweight debut didn't go as planned against Yuri Lapicus. Do you still feel good about the move up to lightweight? Первый вопрос от одного из корреспондентов задают насчет вашего первого дебюта в этом весе. Как вы вообще себя почувствовали и решили ли это правильный ли шаг сделать, поменять свою дивизию? Как я говорил, мне тяжело уже на 70 гонять. Ну, первый бой у меня не получился. У меня были кое-какие, во время боя и подготовки какие-то проблемы со здоровьем. Я не буду сейчас говорить. Но я думаю, я правильно поменял дивизион. И я в этом бою покажу все, на что я способен. Again, the main reason was to change the division is because of my age, and it's getting harder to cut weight. But my first debut, I won't dig to that. There was a couple reasons and circumstances that affected my fight. But in this fight, I will prove that there is a reason that I've changed my lightweight division. Speaking about that, you had two tough losses, one to Kiyomi Matsushima and one to Lapicus recently. How does that factor into the mindset? And you talked about coming in with a new mindset. What does that change for you? Говоря о ваших проигрышах, два проигрыша, которые у вас были, как это повлияло на вас морально и вообще в целом? Нормально, я особо не загоняюсь на свои проигрыши. Это часть этого спорта, проигрыши, выигрыши. Я это тогда серьезно воспринимаю. То было, то прошло. Well, honestly, I don't really take it very much serious because, I mean, we are the fighters, and along the journey, we lose and we win. So mentally, it didn't very harm me at all because, I mean, it's part of my fight journey. Now, speaking about this matchup, you were going up against a tough opponent in Lowen Tynanes. One of the most feared lightweights in one championship. What are your thoughts on him as an athlete and his skills? Говоря о вашем предстоящем бое с Лоуэном, он один из сильнейших бойцов в дивизионе. Что вы думаете про него как атлет и про его способности? Ну, я его смотрел, он очень физически, очень хорошо, крепкий, борется. Ну, хороший, да. Для меня это хороший вызов. Если я его выиграю, я поднимусь в рейтингах. Я буду стараться его выиграть. So, well, my opponent is physically strong, and this is we need to admit. And what I'm planning is, if I win this fight, it will give me a boost in my ranking. So this is what I'm looking for, and I will prove that. Now, this matchup in itself, Gafurov usually uses wrestling to take his opponents down to the ground. Lowen is one of the best wrestlers in the lightweight division. What's the game plan for this one? Is he going to try to wrestle with Lowen?
У вас прошлое это как грэплер и борец, и он тоже вроде как хороший борец. Какой у вас геймплан на этот бой? Как вы себя чувствуете в этом бою? Ну, я думаю, со стойки поработать, не дать ему бороться и свое навязывать. Well, so mainly the plan is fighting, in standing and try to avoid the wrestling and grappling. But my main game plan is to put my own my rules, my game during the fight. We have a question here from Asian Persuasion MMA. Lowen has only fought once in the last 4.5 years. How much do you think that will play a factor in the fight? Ваш соперник не дрался уже более 4 лет, и это, как вы думаете, насколько это повлияет на него в бою? Не 4, а 2 года. Ну, думаю, никак не повлияет. Он, наверное, тренировался. Все равно вся форма держит. Это особо не влияет. Да. I think as a fighter, I know that it's not really affecting so much. I know he was keep training. He was keeping himself in physical condition very well. In your mind, what is the ultimate goal for you here at lightweight? Are you looking to win the title in this division? По-твоему, какой план у тебя вот в этом дивизионе? Что планируешь достичь? Ну, я всегда планирую стать чемпионом. Это у меня всегда было. Во всех организациях я старался быть чемпионом. Так что здесь тоже буду стараться. In any organization, wherever I go, my main goal, my main objective is to be a champion. So same with that one championship, my objective is to be a champion in this division. Speaking about the champion at weight, Christian the Warrior Lee, very young and aggressive athlete himself. How does Gafurov think he matches up against Christian? Говоря о чемпионстве, Кристиан Ли является нынешним чемпионом. Что вы об этом думаете и как вы себя чувствуете против него? Очень хороший молодой проспект, боит уже. Но для меня он подходящий соперник, он борется тоже. У него грэплинг, хорошая сторона. Я бы хотел бы с ним подраться. Very, very, very potential young fighter, and I think we match so much because he is also good in grappling and wrestling. So I would love to fight with him. Let's speak about your training schedule. We know that there was complications in Russia with the COVID situation and training. How was his preparations leading up to this fight? Is there any difficulty coming up to this camp? Давайте поговорим о ваших тренировках. Мы все знаем, что вирус сильно повлиял на зал и так далее. Как повлияло это на вас? Из-за карантина, но мы все равно тренировались, свои залы были открыты, так что я в неплохой форме. Well, it's kind of different. In the beginning, the gyms were closed, so it was difficult for us. But then slowly, the gyms were open, and I started to get fit, and I started to gain some, physical conditions. So I think I'm ready for this fight. Breaking down your opponent, Lowen Tynanes, what do you think are his biggest strengths, and what do you think his weaknesses are that you can exploit? Насчет вашего соперника, что вы думаете, что является его сильной стороной и, конечно же, слабой в этом бою? Ну, как я сказал, он очень хороший борец. Но слабая сторона, думаю, это у него нет такого грэплинга. Он не сталкивался с хорошим уровнем грэплинга бойцами. Так что и стойка тоже у него не особо такая хорошая. Он со стойки работает, чтобы перевести в партер в основном. Okay, so, well, in the sense of the strength, his wrestling is of course number one, but in the weaknesses, I can see that he is, he is good in grappling. So I'm sure he will try to go and do some grappling. But of course, his standing is not bad too. So I think we will focus on two things. Question here from Asian Persuasion Mixed Martial Arts. What was your thoughts on the Yuri Lapicus versus Christian Lee fight? Вопрос от другой корреспонденции. Как вы думаете, что вы смотрите насчет
Ну, какие комментарии у вас по поводу боя Кристин Ли и вот этого Ловена? Ну, что сказать, Латвик очень глупо подрался. Он хотел на ногу выйти. Это не стоило делать, надо было чуть собраннее работать и чуть расхлябанно работал. Well, I don't have much comment for that. He could be better on that fight. He could, do some wrestling because he's good in that. So not much, comments on that. Now, Marat was a former featherweight champion. One championship, has a lot of new additions into that featherweight division, lightweight as well. How does you feel now as an athlete, as a former champion in one championship, and the divisions that continue to grow? Предыдущий чемпион в One Championship, как вы себя чувствуете вот именно, знаете, в новом дивизионе, как чемпион? Как чувствовать? Да, лично себя, как вы чувствуете, вот такой же, одинаковый, грубо говоря, вопрос, в этом дивизионе, как вы чувствуете, но уже как чемпион в One Championship? Еще не чувствовал, надо прочувствовать, сперва стать чемпионом, потом говорить о своих чувствах. Well, I feel amazing. I feel amazing. Again, what I would say that I was a champion in featherweight division, but now my goal and aim is to be a champion in this division too. Looking at the lightweight division, is there any other name that interests you when you look at that top five? Смотря вот на ваш дивизион, есть ли какие-то бойцы, которые вас больше всего интересуют как соперник? Ну, я давно говорю, что я хотел бы Shinya Aoki. I think the main opponent that I'm really willing to fight with is Shinya Aoki. In a mixed martial arts contest? В MMA или в грэплинге? В MMA. Yes, correct, in MMA. Tell us about that experience grappling with Shinya Aoki. What did you learn from that experience? Расскажите немного о вашем грэплинге в Shinya Aoki. Что вы думаете об этом опыте? Что сказать? Такой грэплинг был не особо, как сказать, пассивный, что ли. Никто никого. Я хотел рискнуть и проиграл, да, отдал шею, потому что я хотел как-то что-то. Ну, сам попался, да, честно. Ну. The fight was, for me, was a bit passive. I wanted to turn it a bit of more active and aggressive, but by risking, I gave my neck, and then I got the submission on that. So I don't have much comment on that. That's my opinion right now. What lessons did you learn from the fights against Martin Gwen that they helped you with your career moving forward? Какие уроки вы вывели после боя с Мартином, и чего вы научились? Руки держать повыше. Повторите, пожалуйста, я не услышал. Руки держать повыше, да, сейчас всегда. All right. So the main, the key learning that I got is always keep your hands up. That's the only thing I could say. Has he been watching that progression of the featherweight division? What do you think about Tanli as the new champion? Следя за прогрессом вашего предыдущего дивизиона, что вы думаете о нынешнем чемпионе? Я думаю, чемпион, я думаю, надолго там будет чемпионом. I think he is very strong, and I truly think that he will be there for a very long time. Another featherweight that did extremely well, Gary Tonin, said Marat had some of the best grappling in mixed martial arts in one championship. Would Marat be interested in a potential submission grappling match or mixed martial arts match? Один из бойцов Гэри Тонин говорит, что ваш грэплинг один из сильнейших в One Championship. Заинтересовались бы вы с ним побороться, скажем так, по грэплингам? Да, почему бы нет? Неплохо было. I think yes, I'm open for that. Why not? Would love to do that. We have two questions here from John Brannigan. First one is, does the fact that Tynanes is a wrestler and grappler like yourself change your approach to the fight?
Учитывая факт, что ваш соперник боец, меняет ли что-то в вас в вашем бою? Ну да, я больше акцент буду делать на стойку, работу. Yes, of course, and that's the vision that my plan is to to keep myself in stand and try to avoid all the wrestling and all the attempts. Second question from John Brannigan. How do you prepare for the possibility that you might not be able to take him down because he's a little bit bigger or that he might take you down? Еще один вопрос от того же корреспондента. Что вы думаете, если вы попробуете его либо побороть, либо он будет стараться побороть вас, так как он тяжелее вас и у него больше шансов? Ну, меня тяжело удержать на полу. Так что я не боюсь, что меня повалит. Я же тоже грэплер. Well, I'm not worried about that because I know myself that it's very hard me to keep in the ground. So even though he will wrestle, I will anyway stand. Last question here for Marat before we let him go. Is there anything that he wants to say to his fans? Последний вопрос вам. Что бы вы хотели сказать вашим фанатам? Смотрите, не зевайте. Watch the fight, please, and don't yawn during watching the fight. Thank you so much for your time, Marat. All the best this Friday night. Thank you.